Students, now we will discuss a beautiful story named The Ghost Brahmin, written by Lal Behari Dey. Lal Behari Dey was born in 18th December 1824 in Bardhaman district in West Bengal and died 28th October 1892 in Kolkata at his age of 67. He was a social reformer and writer, an Indian writer, and at the same time he was a journalist. He was converted to Christian. He was praised by Charles Darwin for his novel Govinda Samanta, and his other books are Folk-Tales of Bengal, Bengal Peasants, and many other books. He wrote folklore and realistic novel depicting rural life of West Bengal. He gave a voice to the poor. He gave her bold voice to the poor and the oppressed peasantry. He really played a significant role by his writing for the oppressed and the rural Bengal. Now, the story Ghost Brahmin goes like this. I will tell it in Bengali. অনেক দিন আগে এক ব্রাহ্মণ ছিল। সে কুলীন ছিল না বলে তার বিয়ে হচ্ছিল না, কিছুতেই তার বিয়ে হচ্ছিল না। ধনী ব্যক্তিদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে সে বিয়ের জন্যে টাকা ভিক্ষা করে বেড়াতো। বিয়ের জন্যে তার যা টাকার দরকার ছিল তখন মেয়ের মাকে সেই টাকাটি দিতে হতো কনের বাড়িকে, এবং যেহেতু সে গরিব ছিল তার কাছে কোনো টাকা ছিল না, এবং কনের মাকে এত বেশি টাকা দিতে হতো যে সেটা তার পক্ষে জোগাড় করা সম্ভব হচ্ছিল না বলে সে লোকের বাড়িতে ভিক্ষা করে বেড়াতো। সব শেষে সে তার প্রয়োজন মতো টাকা জোগাড় করে ফেলে। দীর্ঘদিন লোকের দরজায় ঘুরে অবশেষে সে টাকা জোগাড় করে ফেলে এবং সময় মতো বিয়ে হয়। সে বিয়ে করে তার বউকে বাড়িতে নিয়ে আসে, তার মায়ের কাছে নিয়ে আসে। কিছুদিন পরে সে তার মাকে বলে, মা, তোমাকে এবং বউকে ভরণ পোষণ করার মতো মানে সংসার চালানোর মতো টাকা তার কাছে যথেষ্ট পরিমাণে নেই। তাই সে বিদেশে যেতে চায়, গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় যাবে যেখান থেকে সে প্রভূত পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে আসবে, যাতে সে তার মা এবং স্ত্রীর ভরণ পোষণ চালাতে পারে। কোনো প্রকারে টাকা পয়সা রোজগারের জন্যে এই কাজের জন্যে 1 বছর সময় লাগতে পারে, একাধিক বছর সময় লাগতে পারে। তাই বেশ কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করেই সে ফিরবে এইরকম একটা মনোভাব নিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য গ্রাম ছাড়ল, এবং তার কাছে যেটুকু টাকা পয়সা ছিল সেটুকু মাকে দিয়ে গেল। বলল, তুমি এবং তোমার বৌমা এই টাকাটা নিয়ে চালিয়ে নাও, আমি যতদিন না আসছে ততদিন চালিয়ে নাও, তারপরে আমি উপার্জন করে ফিরলে তখন তো আমরা সুন্দরভাবে থাকব। এই কথা বলে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে সে বেরিয়ে গেল। মাও তাকে আশীর্বাদ করলো, যাও, ছেলেকে আশীর্বাদ করলো যে সে যেন তার অভিপ্রায় বা তার ইচ্ছা পূরণ হয়। ঠিক সেই দিন সন্ধেবেলায় ব্রাহ্মণের মতো একই চেহারার একটি ব্রাহ্মণ ওই বাড়িতে এসে হাজির হলো। সে আসলে ছিল একটি ভূত। এসে সে সেই বাড়িতে প্রবেশ করলো। নববধূ এই ভূত ব্রাহ্মণটাকে দেখে তার নিজের আসল স্বামী মনে করলো, এবং সে বলল, কী ব্যাপার, তুমি এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে? যাওয়ার সময় তো বলে গেছিলে অনেক বছর সময় লাগবে, তোমার মন এরম করে বদলে গেল কেন? ভূত বলল, আজকের দিনটা সৌভাগ্য অর্জনের জন্য ভালো দিন নয়, সেজন্য বাড়ি চলে এলাম, আর তাছাড়া আমি অল্প কিছু টাকা কড়িও পেয়েছি। তার মায়েরও কোনো সন্দেহ হলো না। ভূত তখন থেকে ওই বাড়িতে
থাকতে লাগলো এবং সে বাড়ির মালিক হয়ে উঠল। তার মাও তার ছেলেকে, ওই ভূত ব্রাহ্মণকে তার ছেলে হিসেবে মেনে নিল, যেন সে সত্যি সে বৃদ্ধার ছেলে ও যুবতীর স্বামী। যেহেতু ভূত ঠিক আসল ব্রাহ্মণটির মতোই দেখতে ছিল, পাড়া পড়শি প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন তার পার্থক্য ধরতে পারল না। কয়েক বছর পরে ওই ব্রাহ্মণ যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ অর্জন করে আবার বাড়িতে ফিরল। বাড়িতে এসে সে তার মতো একজনকে দেখে সে একদম আকাশ থেকে বলল, ভূত ব্রাহ্মণকে বলল, তুমি কে? কি প্রয়োজন যে তুমি আমার বাড়িতে এসেছো? আমি কে? ভূত ব্রাহ্মণ উল্টে ওকে প্রশ্ন করছে, আমি কি প্রশ্ন করতে পারি, তুমি কে? এটা আমার বাড়ি, ইনি আমার মা, ওইটি আমার স্ত্রী। ও তো সাংঘাতিক বিস্মিত হয়ে এইসব কথা বলছে। ভূত বলল, কি অদ্ভুত কথা বলছো, প্রত্যেকেই জানে এটা আমার বাড়ি, এইটা আমার নিজের বউ এবং ওইটি মা। আমি তো অনেক বছর ধরে এখানে বসবাস করছি, হঠাৎ এসে দাবি করলেই তো হবে না যে এটা আমার বাড়ি, আর এই মহিলাটি তোমার বউ। এইসব দেখে ব্রাহ্মণ প্রায় হতবাক হয়ে গেল। সে কি করবে ঠিক করতে পারল না। অবশেষে তার মনে হলো রাজদরবারে গিয়ে রাজাকে সব ঘটনা বলে নালিশ জানাবে। রাজাকে গিয়ে সে নালিশ জানালো। রাজা দুজনকে ডেকে দেখলেন দুজনকেই একই রকম দেখতে, দুজনের চেহারা ঠিক এক। রাজা নিজেও অবাক হয়ে গেলেন এবং কিভাবে বিচার করবে মনস্থির করতে পারল না। প্রতিদিন ব্রাহ্মণ রাজদরবারে যায় এবং রাজার কাছে জানাতে থাকে যে আমার বউ, মা এবং বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন। আর প্রতিদিনই রাজা মনস্থির করতে না পেরে ব্রাহ্মণকে বলে যে আগামীকাল এসো। ব্রাহ্মণ রোজই চোখের জল ফেলতে ফেলতে মনের দুঃখে বাড়ি চলে আসে। মনে মনে বলতে থাকে, কি নীতিহীন এই ধরনই, এই পৃথিবীতে কোনো সত্যি বলে কোনো বস্তু নেই, সবটাই অন্যায় চলছে। আমার বাড়ি থেকে আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে অন্য একজন আমার বাড়িতে আমার বউ এবং আমার মাকে নিয়ে বসবাস করছে, আর এই রাজাও কেমন যে উনি বিচার করতে পারছেন না। আর ব্রাহ্মণ তো সাংঘাতিক দুঃখে, ভীষণ দুঃখে জীবনযাপন করতে শুরু করলো। সে কি করবে ঠিক করতে পারছে না। ব্রাহ্মণ প্রতিদিন একই পথে রাজসভায় যায় আর ওই একই পথ ধরে মনের দুঃখে ফিরে আসে। সেই পথে একটা জায়গায় অনেক রাখাল ছেলে খেলতো মাঠের ধারে। গরুগুলোকে ছেড়ে দিয়ে তারা একটি বড় গাছের নিচে জড়ো হয়ে রাজা খেলতো। তাদের মধ্যে একজন রাজা হতো, একজন পেয়াদা হতো, একজন মন্ত্রী হতো, একজন কোতোয়াল হতো, এরকম হয়ে তারা রাজা খেলতো, একজন উজির হতো। এইভাবে বেশ কয়েকদিন কাটে। এইবার ওরাও দেখে রাজা, ওই ব্রাহ্মণ রোজ রাজবাড়ির থেকে কান্নাকাটি করতে করতে ওই রাস্তা দিয়ে দুঃখে হেঁটে হেঁটে যেতে যায়। রাখাল রাজা আর কি, ওদের মধ্যে যে রাজা সাজত, সে একদিন উজিরকে জিজ্ঞেস করলো, ব্রাহ্মণ প্রতিদিন কাঁদে কেন? উজির কোনো উত্তর দিতে পারে না। রাজা পেয়াদাকে আদেশ দিল, ব্রাহ্মণকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করো তার কি হয়েছে। একজন পেয়াদা ব্রাহ্মণকে গিয়ে বলল যে আমাদের রাজা আপনাকে ডাকছে। ব্রাহ্মণ বলল, কিসের জন্য? আমি তো এখনই রাজার ওখান থেকে ফিরছি। উনি বললেন আবার আগামীকাল আসতে বলেছেন, উনি আবার আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? আমাদের রাজা আপনাকে ডেকেছেন, আমাদের রাখাল রাজা আপনাকে ডেকেছে। পেয়াদা বলে উঠল যে, পেয়াদা তাকে জোর দিয়ে একাধিকবার বলল যে আমাদের রাখাল রাজা আপনাকে ডেকেছে। রাখাল রাজাকে? উত্তরে পেয়াদা বলল, আসুন দেখতে পাবেন। এবার সে রাখাল রাজাকে দেখতে গেল। ব্রাহ্মণ রাখাল রাজার নিকটে যেতেই রাজা জিজ্ঞাসা করল, উনি প্রতিদিন কাঁদতে কাঁদতে যান কেন? তখন ব্রাহ্মণ তার সমস্ত দুঃখের কথা খুলে বলল। শুনে রাখাল রাজা বলল, আমি এসব ঘটনা বুঝতে পেরেছি, আমি আপনাকে আপনার সব অধিকার ফিরিয়ে দেব, কিন্তু একটা কাজ করতে হবে আপনাকে। আপনি রাজাকে গিয়ে বলুন তিনি যেন আমাকে আপনার মামলার ফয়সালা করার অনুমতি দেন। রাজা দেশের রাজার কাছে গিয়ে তাকে অনুরোধ করলো যে রাখাল রাজার আমার মামলার নিষ্পত্তি করে দিতে চাইছে। রাজা তাতে খুশি হয়ে অনুমতি দিয়েছিল। বিচারের দিন সাব্যস্ত হলো পরদিন সকাল।
রাখাল রাজা সব ঘটনাটাই বুঝতে সে পেরেছিল। পরের দিন সকালবেলা একটা সরু মুখের বোতল নিয়ে সে বিচার সভায় উপস্থিত হলো। ব্রাহ্মণ এবং ভূত দুই ব্রাহ্মণ, সত্যিকারের ব্রাহ্মণ এবং ভূত ব্রাহ্মণ দুজনেই এখানে উপস্থিত। রাজা উপস্থিত, রাজার লোকজন, পারিষদবর্গ সবাই উপস্থিত এবং এই দুজন হাজির হলো। তারপর সাক্ষীদের কথা শোনা হলো, বাগবিতণ্ডা হলো। অবশেষে রাখাল রাজা বলল, অনেক শোনা হলো, এবার আমি বিচার করব। এইটি একটি বোতল, যে এই বোতলের মধ্যে ঢুকতে পারবে সে আমার বিচারে সব কিছুর প্রকৃত মালিক হবে। দেখি দুজনের মধ্যে কে ঢুকতে পারে। ব্রাহ্মণ শুনে বলল, তুমি রাখাল, তোমার বুদ্ধি রাখালের মতনই। আমি কি করে এই বোতলের মধ্যে ঢুকবো? মানুষ কখনো এই বোতলের মধ্যে ঢুকতে পারে? ওই ভূত ব্রাহ্মণ শুনে সে তখন বলল কি, যে যদি আপনি ওই বোতলে ঢুকতে না পারবেন, আমি তো পারবো। এই বলে ভূত ব্রাহ্মণের দিকে তাকাল। এই বলে ভূত ব্রাহ্মণ ওই বোতলটার মধ্যে ঢুকে গেল। আর যেই না বোতলের মধ্যে ঢুকে গেল ভূতটি, রাখাল রাজা ছিপিটা আটকে দিল। তারপরে আর ভূত ওখান থেকে বেরোতে পারল না। তারপর রাখাল রাজা ব্রাহ্মণকে বলল, এই বোতলটিকে সমুদ্রের গভীরে ফেলে দিয়ে বাড়ি যাও, স্ত্রী এবং মা এবং বাড়ির দখল নাও। ব্রাহ্মণ সেই রকমই করল এবং তারপর অনেক সন্ততির জন্ম দিয়ে বহুদিন সুখে শান্তিতে বেঁচে থাকলো। এইটা হচ্ছে গল্প। এটা খানিকটা ফ্যান্টাসি, খানিকটা রূপকথার মতো এবং বেশ মজার একটা গল্প। মজার মধ্যেও কিছু শিক্ষা আছে গল্পটার মধ্যে। গল্পটা শুরুটাই হয় একটা অদ্ভুত বিষয়, যে একটা লোক বিয়ে করতে পারছে না। তা গল্পটা কীরকম, মানে হাউ ইজ দ্য স্টোরি অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য লেসন অফ দ্য স্টোরি? Now we will learn it, we will hear it, and I will discuss it. In the Ghost Brahman, the poor Brahman found it the hardest thing in the world to be married, as he was a Kulin. So he had to beg enough money to satisfy his mother-in-law to marry a girl of his choice. To overcome this problem, he went to the rich people and begged to them. They also gave him money, and he get married, and thereby managed to get and by this way he managed to get enough money, and he ultimately get married. But immediately after his marriage, the poor Brahmin felt that it is hard for him to manage his family monetarily. He was almost unable to run his family. So he decided to left his village and go elsewhere and earn their necessary money to run his family. So on receiving his mother's blessing, he left home. The poor Brahmin left home for a long time to earn a fat amount of money to maintain his family. But in the evening, the tragedy started here. In the evening of the same day of the Brahman's departure, a ghost, assuming the appearance of Brahman, entered the house and took charge. But mischievously, that mischievous ghost was accepted by the wife of the Brahmin and his mother. The Brahmin newly married wife took the Ghost Brahmin to her real husband, and the mother too did not doubt the identity of the Ghost Brahmin. Here is the twist of the story. And after a few years, he earned a fat amount of money and returned home.
Upon returning from his travel, the Brahmin was surprised to find a look-alike of himself in the house. They are almost like twin. He was shocked, he was sad, he was depressed, and overcome all these shock, depression, the Brahmin decided to go to the court of the king and appeal for justice. So he went to the king. He told everything what he experienced after returning home. But when the king called both of them in the court, the king was also surprised to see the both of the Brahmin of same appearance, and he was totally confused and he could not decide what to do, and he would ask the Brahmin to come to the court the next day. Then and the story moved like this. Every day the sad Brahmin came to the court, and the confused king told him to come next day. This was going on, and he from the royal court, he returned and through a field, and there he saw every day he saw some shepherd boys are playing king. One playing the role of king, other constable, one minister, one and finance minister, etc., etc., etc. The king among them, the net-herd king, he is called the net-herd kings. Net-herd kings is a folklore character. It is found in many folk of Indian story, and there they used to solve the problem of the oppressed people, of the sad people, of the depressed people. So then this net-herd king ultimately solved the problem. His constable called the Brahmin. The Brahmin disclosed his sad story of life, and the net-herd king understood everything. So, and he just told him to say to take the permission from the king that the net-herd king will solve the problem. And ultimately, the net-herd king entered the royal palace, and he told, he brought a bottle with him, and told the person who could enter the bottle inside the bottle will be the real inheritance of the wife, mother, and the property. The real Brahmin could not, but the ghost, greedy ghost, entered the bottle, and the net-herd king sealed the bottle and told the real Brahmin to throw it to the sea, and then he lived a beautiful or expected life. Ultimately, at the end of the story, he became the rightful owner of the house and wife and his mother. The irony plays a significant role in molding every turn and twist of the story. At the beginning of the story, the main character is introduced as a poor Brahmin. He is a poor Brahmin who is not cunning. Cunning means who is not of high rank. This status, poverty, and lower social position made him realize that the most difficult thing in the world is to get married. It is ironic that he manages to collect the money required for getting married by begging. When
he reaches his goal and brings his wife home to his mother, he finds it difficult to support the family. And when he is able to support his family, he finds his wife, mother and property is out of his control. Another person who is like him took the charge of his family, wife and his mother. This is the irony. But the story did not end here. It is a beautiful the narration of the poem of the story is very beautiful. Again, if we come to the title, the Ghost Brahmin is significant as it encapsulates the story's central conflict and theme. Everything, every line, every incident here vibrates with the conflict between the Ghost Brahmin and the real Brahmin. Overall, the title captures the essence of the narrative, blending elements of folklore, moral dilemmas and cultural contemporary. The real Brahmin emerges as a sympathetic and virtuous character. The real Brahmin draws the sympathy of the people, sympathy of the reader. Additionally, the real Brahmin exhibits his resilience and determination in his quest to reclaim his rightful place in the face of the ghost deception. He overcome all the obstacles created by the Ghost Brahmin. He patiently did so, and it is a learning to us. The Ghost Brahmin in the story embodies deceit and manipulation, initially appearing as a malevolent force. But ultimately, the net-herd king plays the role of catalyst and solved the problem and saved the real Brahmin from the Ghost Brahmin. It is really very interesting to have that net-herd king in the field. The real Brahmin accidentally met the net-herd king, and he really, at the very first moment, he understood everything and he was ready to help him, and ultimately he gave him what the real Brahmin wanted. The cowboy king and the companions played a pivotal role in the story by providing a solution to Brahman's predicament. Net-herd king or the cowboy king is the same person. The intervention signaled a shift in the Brahman's fortune, as their impartial judgment and clever resolution ultimately enabled the Brahman to reclaim his rightful place and possession. The cowboy king and his companion served as catalyst for justice and reconciliation in the story. Finally, the story has a lesson. A moral lesson derived from the story is the triumph of justice and truth over deception. It highlights the importance of discernment and critical thinking in distinction reality from illusion. It highlights the importance of discernment and critical thinking in distinguishing reality from illusion. Additionally, the story underscores the value of integrity and authenticity, as the real Brahmin genuine identity prevails in the end. Furthermore, it suggests that righteousness and fairness represented by the intervention of the cowboy king ultimately lead to a just resolution of conflict.
So we can conclude that between the two kings, the cowboy king comes out as a more wise one. His wisdom supports the real Brahmin and help him to restore his fate, restore his position. And at the end of the story, there is a in the end of the story there is a couplet that in Bengali it is called Amar golpo phuralo note gashti muralo. This is also a folklore. In Bengali folklore, we find after ending any story, where the story ends, many writers used to write these funny lines that is very attractive in old days. At present, no writer uses this type of couplets, but then when it was written, this was a general practice.